Politics in Kenya is very dynamic. It keeps on changing. One day in Kenya's politics is a very long period of time. So many things can happen. And that brings us to the big question: could there be a possible fallout in the broad-based government? And I know that's a question some Kenyans might be asking because of the remarks Edwin Sifuna has been making recently. Edwin Sifuna is ODM Party Secretary General, a high-ranking party official. He attacks Ruto, he goes back to Orange House, and is being welcomed. Could that be a sign that some ODM leaders are protecting and blessing Edwin Sifuna? If Edwin Sifuna was going against the party's position, I don't think he could be attacking Ruto. Then he goes back to Orange House and is being welcomed. Earlier today, Edwin Sifuna accompanied Kalonzo Musyoka to a church function in Dagoretti North constituency. Dagoretti North is predominantly a Raila Odinga stronghold. The member of parliament there is an ODM MP, Beatrice Elachi. Elachi skipped that event, but Edwin Sifuna did attend that event. And that in itself also proved that there might be a fallout even within the ODM party itself on how to engage with William Samoei Ruto. Before we listen to Edwin Sifuna, let's have a look at what he shared out through his social media accounts. Edwin W. Sifuna joined Wiper Party leader Dr. Stephen Kalonzo Musyoka at Eden Gospel Trumpet Ministry in Dagoretti North constituency. And you are seeing those photos there. We are seeing Edwin Sifuna, Kalonzo Musyoka, Waititu, among a host of other leaders. On the part of Kalonzo Musyoka, this is what he shared out. Kalonzo Musyoka, the words of the psalmist written in chapter 143 verse 8, cause me to hear thy loving kindness in the morning, guides my thoughts as I prepare to join in worshippers at Eden Gospel Trumpet Ministry in Dagoretti North constituency, Nairobi County. And you are seeing Kalonzo Musyoka has shared out that photo. You are seeing Edwin Sifuna there. And I believe that's a photo that Kalonzo Musyoka shared out deliberately. That photo of him with Edwin Sifuna. I want us to understand what could be happening here. Let's listen to Edwin Sifuna before we continue. Listen to this. Niko hapa kwa sababu nilipigiwa simu na Mheshimiwa Kalonzo Musyoka jana, akaniambia angependa kushiriki na nyinyi hapa na akaniomba tuambatane na yeye. Amen. Na ndio maana nimefika hapa kwa mwaliko wake. Huyo Mheshimiwa Kalonzo, kuna watu wamesahau kwamba yeye ni principal, yeye ndio deputy ya baba Raila Amolo Odinga ndani ya muungano wa Azimio. Kwa hivyo akipiga simu, sisi wote ambao tuko ndani ya Azimio tuko na jukumu la kupokea hiyo simu na kufanya jinsi ambavyo ametuelekeza. Ninajua saa hii nabii, kuna watu ndani ya chama changu cha ODM wamesahau chama kilitoka wapi. Wamesahau ni nini chama cha ODM kinasimamia. Wengine wananiambia sasa wametoka kutetea wananchi. Wanasema hawakuzaliwa kukaa ndani ya upinzani. Wanasema wametoka kutetea haki zenu. Mimi nataka niseme vile umeniambia hapa, mimi nitazidi kusimama kwa ukweli. Kama kitu ni kibaya, kitu ni kibaya. Na tutasema ni kibaya. Wale ambao wanasikia wamechoka. Kama umechoka kutetea wananchi, umechoka kusimama na haki, wewe ondoka ndani ya chama, wewe uingie tu UDA mara moja, ukue huko na Ruto, si ndio? Kwa nini unajifanya wewe unapenda rais sana, mtu ambaye anasimama na chama ingine? Wewe umesahau wewe ni mwana ODM. Kama wewe umechoka na ODM, ingia tu kwa Ruto direct, ukue huko, tujue nyinyi watu ya UDA na sisi tubaki kutetea haki za wananchi. Tuko pamoja hapo. Ukiona mtu
unakauka, Mheshimiwa Kalonzo Musyoka, huo mto umesahau mahali ambapo ulitoka. Safari ya kukomboa hii taifa si rahisi. Hata wana Israeli walichukua miaka 40, 40 years wakihangaika jangwani, wanatafuta kufika wapi? Canaan. Wewe umejiunga na upinzani tu juzi. ODM umeingia wiki mbili kabla ya nomination, ushachoka. Ushachoka, unatuambia unataka kupumzika ndani ya serikali. Serikali ya wenyewe, serikali ya wafisadi, serikali ya wauaji, serikali ya abductors. Unatuambia nini bwana? Mimi nataka kuambia nabii, wewe bora uendelee kuniombea Mwenyezi Mungu anipe uhai na hii sauti ambayo niko nayo. Sitatoka mahali ambapo uliko. Hiyo ndio msimamo wangu. Professor, wewe unanijua. Wacha mvua ikuje ama inyeshe ama jua iwake, mimi nitasalia kuwa mtu wa kusimama na wananchi na kusimama na ukweli. So, sisi tuko sawa. Nataka kukuhakikishia Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ya kwamba umoja wetu kama wanaazimio ni muhimu sana. Ndio inapea hawa watu hope ya kwamba Kenya inaweza kuwa tofauti. Tusifanye lolote tukitutenganishe. Tusifanye chochote kitutenganishe, kwa sababu Kenya nzima inaangalia watu wa Azimio wakomboe nchi. Nasikia wakitembea huko wanasema ati mwanaume gani ataangusha Ruto 2027. Wacha niwaambie, kuna hadithi ndani ya Biblia jinsi ambavyo Daudi alikuwa mfalme. Unajua hiyo hadithi? Nabii wale walikuwa wanajua familia ya kina Daudi, walikuwa wanafikiria yeye ndio hawezi kabisa, alikuwa anachunga kondoo, si ndio? Lakini Mungu alipomtuma yule nabii, anamwagia yeye mafuta hivi. Mafuta ilimwagikia nani? Daudi, yule ambaye alikuwa anachunga kondoo. Kwa hivyo sisi kitu ambacho tunajua ni kwamba haijalishi ni nani, sisi tunataka kukomboa Kenya. Tunataka kukomboa Kenya. Hata nabii wetu kukupatia hiyo ticket, mimi naona unaangusha mtu tu. Kenya tuko watu milioni 50. Hawezi kutuambia chakula mtu anaweza angusha. Kwa nini? Tunataka kuwa na nchi ambayo watu wako huru na nchi ambayo inaheshimu uhuru wa wananchi. Kwa hayo mengi nataka kusema asante sana. Let's put that into perspective. If you are watching us but you have not yet subscribed, subscribe, give the video a like. Let's dig deep. Edwin Sifuna is saying nilipigiwa simu na Kalonzo Musyoka. So Kalonzo invited Edwin Sifuna for that church event. I don't know whether Kalonzo also invited the area member of parliament and ODM MP Beatrice Elachi. I don't know whether he did invite Elachi. Sifuna also acknowledges Kalonzo is still Raila Odinga's deputy in Azimio. He goes ahead to say, serikali ya wenyewe ufisadi na wauaji, serikali ya abduction. He also threatens some ODM leaders who are defending Ruto. What does all this mean, ladies and gentlemen? There seems to be a split in ODM party itself, even before we talk about the split between Ruto's team and Raila's team. There is a split in ODM party itself. Some leaders have already decided to support Ruto fully. Some leaders, such as Edwin Sifuna, are not just boarding yet. That's something coming out very, very clearly. I'm also seeing an Edwin Sifuna who might also be crying more than the bereaved. As much as he might be having some blessings or protection from Raila Odinga, he might be overdoing himself. He's dancing himself lame before the real dance. Edwin Sifuna should and must also know there is betrayal in politics. If he does not really restrain himself, then he might be used and eventually he'll be clearly dumped. That's what I'm seeing here. It's also coming out very clearly to me that there is no formal working agreement between ODM party and Ruto's Kuda party. And that's something I keep on repeating in almost all my videos touching on the relationship between Raila and Ruto. There is no formal working agreement. That's why ODM party is reading from two different pages.
Above all, as I conclude, there is also a likelihood Edwin Sifuna might be on his way out of ODM party. He's trying to align himself with the Kalonzo Regardless axis. That's also coming out very, very clearly. And that also supports my initial point that Edwin Sifuna might be overdoing himself. He must be going beyond the boundaries. He's too raw. He should not be all that too raw. He's not that serious. Raila and Ruto, from where I sit, chances are very high they will eventually work together. So Edwin Sifuna has to be very, very careful. But then again, I won't be surprised to find the same Edwin Sifuna making a U-turn, and he will soon start supporting Ruto's government. All these are options. Let me stop it there. If you are watching us but you are not yet subscribed, subscribe, give the video a like. Thank you. God bless you. God bless you.